Magedi, which is not a crime. Bagamba ntingenda kuwa ekintu, it's not a crime. But the whole point is that Kibalama contradicts at every step of himself. Era ekintu kyenjagala nawanise ku page yange Dr. Franklin Mondo Mugisha, Dr. Franklin Mondo Mugisha. Kinawanise konti, please leave General Muhoozi out of this. Why? Because General Muhoozi has nothing to do with partisan politics. In actual sense, Ogamba singana mwami Kibalama, that is a lie. That is a pure lie. Hey, achogedde mwenyine. Anti ulida okusimusi sinkana for a reason of politics and partisan politics. I think there's need to clear that because now Ugandans are wondering that kati CDF ajira mu bintu bya political parties. Security. Oh, okay. He is entitled to keep every Ugandan. He is entitled to protect you. He's entitled to protect everyone around him. Mwami Kibalama ndoza ali mutu. Ekisinga okuneewunyisa omwami oyo yabadde mu Kaguli yagambye tebaamukyunywako wadde. Naye amala okuvaawo n'agenda mu hoteeri emu yabadde anywera kabbi ekifaananyiza wakirabye. N'ajjayo n'akola ki n'atulaga ku bigere ng'ate agamba mbu baamukuba ne bamuggyamu enjala. Ate wali yabadde agamba tebaamukyunywa era baamuyisa bulungi tebaamukubako. So kati ebintu ebigambo biri awo. Ogendo kanya nange Kibalama taliiko. Kati ne twewuunya Kibalama yo omusajja tulinakubuuza ekibuuzo wadde kyakulema okuddamu. Nakubuuza Kibalama yo omusajja akoze bw'ati. Ayagala kulya side eno alye ne side eno. Kibalama talya buli side. Kyemubuuza Kibalama kyabawa. What about psychologically nga disconnect to reality? Who is Kibalama? Kibalama yali president w'ekibiina kyeyaguza oba kyeyawa. Before that, Kibalama yali ani? Was he anywhere close? He was a dead man with his dead party. Nupu yekikomezaawo. Nupu yekiwadde amaanyi, yekiwadde oxygen okutambula. Kibalama would not be known. Kibalama onakulwayo Nkonge amanyiddwa atambula mugundi yonna mu bantu kati kubanga nti ekibiina kiki kati Kibalama yaliko yamuspinningira bulungi era atambulidde ku horse oba ku maanyi horse power ya Nup kati Nup yemuwadde amaanyi kuba Nup yeeriwo kakati embiranye eziriwo zizino Dr. Mondo abantu bali mu kufuna tiketi za Nup, okay? N'okusunsulamu kugenda mu maaso. Abamu batandise n'okwata bendera batandise ogikwatako. Ekyebuuzisa omulamuzi omusango gwayinza gusala atya? Singa gwagusala n'agamba nti kaakati ekibiina tekiriiwo era kiri mu mikono mikyamu abantu bamaze okukwata bendera ki ekiddako? Ekiddako of course legally right now bwekitwogerera Kibalama takyasobola kufuna kibiina. That is the truth of the matter. Ekyokubiri ekibiina kya Nup bwetwogerera kuba kirina amaanyi gaakyo. Ekyokusatu kkiriza obagaana Nup yo yakwingirayo mu maaso. Nze ngamba abantu bulijjo nti Nup yinza obutawangula akalulu kano. That's the reality. Kusinziira ku bintu ebiriwo Nup tejja kuwangula naye Nup etandise bulungi. Structure system yayo ne approach yayo esinze ya reform agenda waliwo kubanga yo tiyava mu NRM kutandika neyo yetandikidde ekintu kyayo kati Nup ina full future mu maaso. Number 2 agitandise muto. Number 2 avudde from nowhere to where he is. Kati alina future leading Uganda. Dr. Mondo Bobi Wine ayinza okuwangula ayinza obutawangula kana akalulu naye akaddako agenda okuddako ajja kuba atuyana. I promise you. I promise you that. And I can come back. I can say this without fear and contradiction. Nupu ayinza okuwangula akalulu kano nejja kutestinga. Number 1 Nupu Dynamics is funding. Tina sente. Ekyokubiri abakuba kerere bakubira wano kerere. Nebo ogende bifonga esembabuli nadde mbuza sembabuli Nupu nga Nupu sigirabayo nadde ntunula ku presence yayo eyembalala tebalinayo abantu nabadde nkuba amasimu gaffe nga nkubira abantu b'ekisolo tebalinayo bantu bwetunula ku bantu nadde ntunula ku Kabilama gye tulina projects Kabilama Katakwi Amuria Serere Kachumbala Nupu telinayo bantu tulina office kati bwetunula mpaka lira nga bagimanyi bajiwulira actually they listen to it on radio naye nga batubawulira kati nze nkola research nadendeka embaala eyo nga gyebali embaala gyebali ebuduuda gyebali
Baina offices. No za Nupu eri affiliated ku Bobby Wine. Nti buli Bobby Wine erinya werivuga. Exactly. Nupu livugirako. Nupu evugirawo. Kati tebo gende mu north, far north, like let's talk about West Nile. Side zeyo. Nupu ate ya amanyi. Jeri ku bode. Yo bagimanyide. Arua kubanga yazaliwa na Arua. Ye bathmark. Kakisho tugamba ndi kuzaliwa kwa Nupu. Kwa zaliwa Arua. Arua wewe zaliwa Wadri. Yatwale. By election eyo. By election eyo. Kati eyo na moyo eyo bamanyiko Nupu. Ne ate NRM ya manyi nnyo ene eyumbe. Chejifulo kuba ya manyi. Baina present structures awe jeziri. In 1996, structures atandika kutekebwawo. It has taken national resistance movement, not the years that stayed in power, but from 1996 wagamanda abebibina bafurume nafe tusigale nga NRM. Kati eyo structure system yatandikibwawo. NRM etandika delegates conference webakwata besije waliko ebusega ku roundabout nga yingira Kampala. So systems zozo namba yozitunulira nti NRM etwala obudde bungi namba financially power wakyerwana kati structure ngumu. Politically for basoma political science tuwa tuvunula ndi abantu badakulwanira ekibiina kiba kyamaanyi nabano botunula ku Nupu. So okulwana kwa NRM munda kiraga nti kibiina kyamaanyi ne Nupu abagirwanira ne Nupu yes no problem ne mu Nupu be user at this very moment Khalifa Ganaga avuma kati Bobby Wine ne yabadde naye nga atambula nenga yamba myufu he's a serious candidate. You can't tell him that is not Balam project. It's not Balam project. Can we say Balam? It's not Balam project. Toso kujaga di Balam project. Omanyi zibu chama chichino. Nti mwaba Nupu. Bilia vali bilia muntu avali na wabulia mazima. Timagala gamanya. Nzina kwata Nupu nenjogera nabo. Aba Nupu. Abanchalira. Nembagama. Nti you may not win this election. But you may prepare yourself to win another election. Naye mukole structures ekyokubiri mufune sente bajja kulebuzaako ne mampana akasente. Dr. Mondo nga tugenda mukuumula omwana bw'aba akula ku myezi ng'ena n'amera amannyo myezi 6 n'atambula myezi 9 ng'adduka misinde bamutamira ku child mwana wa kyamagero aba wa kyamagero abeera miracle boy si Nupu miracle alikyena kugambye nti Nupu nungi lwaki nungi nkuwadde facts. Nupu tezalibwanga mu NRM. Nupu kibiina kyeyubudde kuva mu bavubuka. Nupu kitalikiddwawo omuntu tabanga mu national resistance movement. Manye Nupu ekyo kibiina ekyeyimirizaawo nga kyo intro ekigezaako okweyimirizaawo. Kati reform agenda ekyagigaana okukola ne FDC ebibiri katubigatte baali banyiivu bava mu NRM. Bali banyivu abanyivu abavudde mu NRM kati abantu bagala kugamba nti nedda ti ani azaala bano naye nga kituufu ani muzadde nti movement ani abazaala nti movement nakugamba omusajja omukiga yaŋŋamba iwe Mondo embwa azaala mbwa terazaala nkoko terazaala njoka era zaala embwa kati abasajja bo batunula kulwa system ya FDC era nga babuli kiza bese kyakoze ekikulu nnyo kwe kuwumula this time ekyo kyalaze nti asobola kubanga ekibiina kino kuba kirenga kiweddemu amaanyi. Number 1 yakiyimusa n'akikuba ekigo ekyo ekimala kyagwa ate singa Nabila sitali takote bendera tunula abantu bakwata ekyanabbira bagamba bw'ayinza okujja n'akwata bendera ya Nupu tasobola ku World Mayor kisoboka ate Nabila asobola Nabila alina amaanyi. By the way kanjogereko bwendi nti betunafuna meya nga mukyala Uganda Kampala is going to be better. Betwalina omukazi Iron Lady gobayita Jennifer Musisi ekibuga Kampala kyatukula ekibuga Kampala kyaterera. So okiwagira mpagira Sempala kuva nino era bafuna kadi ya Nupu. I will support her 100%. Mukwana ngwe lukwago njagala mugambe ono ku TV ntinja kuba mwabulidde simulonda musironda bamuvuddemu kubanga abakyala bateekateekera nnyo eggwanga okusinga abasajja. Good morning everybody. Masuze muteba 7 banyabo amanya mute Dr. Franklin Mondo Mugisha bogenda ku Facebook Dr. Franklin Mondo Mugisha bogenda ku Twitter
Dr. Franklin Mondo Mugisha bogenda ku kibayita Instagram Dr. Franklin Mondo Mugisha njala kwebaza waliwo omwami gwe nasisinkanye yesterday eyangambye nti atunda baspeya samoya naye balaba STV sako STV abantu ne bajja ku lubalaza lwo ne balaba mwebale nnyo wakisekaawo mukola emirimu egy'amaanyi ababodaboda besinkana ne munkubira kajjambo mukama bawomukisa babula kubanga mutunulako STV ddala mu abawangaalira ate mawanga g'ebweru tubebaza ku makyagaaliro nzija n'ekigambo ky'amagezi abantu bangi kye baŋŋambye nti kibakolera eyo nje mpita nsinkana ayitaka ku bakyala abeewo nejja naozana ku roundabout abo mu katale ne baŋŋamba nti pasita ekigambo ky'amagezi kitukolera olunaku lwa njala kwogera ku kigambo kye bayita omugaso gw'abakyala awaka omukyala tafumba bufumbi taba nakuzaala baana bokka oba tatabakana okubanga atuterawo ekyeggulo ku mmeeza naye omukyala ye muntu akumakuma awaka kigambo kuma yategeera ensonga ezifa mu maka abaami butabe ebiseera ebisinga essaawa 9:9 ku 10 tutubala mu budde obubeera awaka n'okumanya obusonda n'ensonga ezifa mu maka naye omukyala ono ye omuntu ow'omugaso mu maka gaffe okusobola ng'ateekateekera abaana abantu n'omwami ng'omutaddaawo ng'afaananira ng'omwami ate nga mwana waka ffena ne tufuuka abaana mu maaso g'abakyala bano abazadde kyemba mpa amagezi abasajja nti abakyala baffe baba nga twogera nabo tube nga tuli bakakkamu ekintu ky'okutta abakazi okuba abakazi okutema abakazi n'okutyoboola eddembe lyabwe si kyabwenkanya si kituufu omukyalo oyo nogogamba nti afuluma agende mu maka ge ave mu maka ago sorry omukyalo oyo wa mugaso nnyo gy'oli yakuma jjukira nti banga weebase oyo omukyala yategeera ng'egyofulutamu gy'obeeramu n'obulamu bwo era bwebako n'ekizibu mu abaami nabali abatambula nga mwegeresa oluusi nga mulinayo ne bakwano bammwe gye mulina oba abakyala bammwe abalala be mulina ebbalibbali abantu abakuwaana ng'olinamu ettooke era ng'olina ssente naye omukyalo owawaka mwanatu yamanya engeri gyakubudaabudamu yabeera wali ng'oli mulwadde n'essaawa esembayo museeme ekitiibwa musanyuse mwagale asobole okuba ng'akumaakuma abaana bo amakaago na buli kyokola kikigambo ky'amagezi ku makya ga leero nga celebratinga ekigambo kye bayita abakyala mwebale nnyo okutulaba ku STV ku makya ga leero nga bulijjo ninayo omwana muwala omulungi ennyo gwe bayita Genesis mumbejja aveeyo wansi ebusoga ng'omaze okusala kiira muwala ono atwetera ebyensimbi nabagamba nti njagala nnyo ekigambo ekikwata ku byenfuna n'ebyensimbi omukyalo ono bw'abanga mwali mu studio. Genesis, good morning. How are you? You're doing fairly well. I know that on the weekend you had a flu, and but you're catching up very well. Yeah, nice to see you. Yeah, but you look so bright. That's I think you look so bright. I'm feeling okay, but if I'm feeling bright, then that's a very good. Yes. In fact, let me take it as a compliment. Thank you so much. How are you? I'm doing great. Go ahead, do your thing. Good morning once again. Genesis, normally as usual bringing you the financial report here on STV. I hope you've enjoyed Pastor Franklin, Chris, and too bad Latifa was not in studio because she was not feeling so well, but I'm definitely sure you're going to catch up with her come tomorrow. Now, going back into the financial report, today I'm not going to take a lot of your time since I'm not doing so good, but let's look at the stock market. I was going through the stock market today, and then I noticed we have a few losers from Bank of Baroda has lost. It was previously at 1,200 per stock, but now it has gone down by 1.64%. That is for Bank of Baroda. Then we also have Sipla Quality Chemical Industries. It has also lost by 5.61%, and its previous price was at 107,000. Now that is it for others like Uganda Clays. We have British American Tobacco, we have Bank of Uganda, we have Bank of Baroda, we have New Vision. All of them are still at the previous price, no loss or gain from the rest of them. Now we shall look at I want us to go straight up to the forex rates as we wait for yes, thank you so much, producer Husna. The dollar is at 3,695,000 and selling at 3,704.
The pound is at 4,754. It has greatly increased, if you remember how it was last week, and it is selling at 4,767. The euro is at 4,387 and selling at 4,399. The Kenyan shilling is at 34,000 at 34 shillings and selling at 34. The Tanzanian shilling is at 1.59 and selling at 1.59. And lastly, the South African rand, which is at 219 and selling at 219. As I always told you, these are the opening rates in the Bank of Uganda, and you can still get the same rates maybe from another site. You can use Stanbic Bank, you can use Bank of you can use Centenary Bank, you can use Equity Bank, and any other bank that makes it comfortable for you. The week is just starting and we have a lot to cover come this week, but for right now, let me take you back to this man of humor in studio to take you through. I was trying to go through the rates that you're giving us on my phone, and I discovered that you're actually giving us the real rates, and I was like, okay, when did some of us even last hold up a dollar? But I mean, there are people outside there who previously, Pastor Franklin, the Bank of Uganda is trying to buy the dollars out of the country so that the Ugandan currency can gain more. Can gain more. Yes, so now it's like a strategy they're doing. They go to a bank, maybe say they want to buy all the dollars that are available now. How do you get to the place whereby you go to the markets? I was one of the few questions I had for you. What are the market prices like for bananas, for tomatoes, for onions? These are very simple things that people actually don't even run, but they're very, very vital. They are simple things that are really vital. Right now, the prices of bananas, like sweet bananas, you can get them at 3,000 to 4,000. You can get sugar at 4,000 to 5,000, depending on the kind of sugar. You know, we also have imported sugar. This is also definitely affecting the prices of the locally made sugar here in Uganda. You can get salt at maybe 800 to 1,000. How to get it salt? Yeah, you can get it from 800 shillings to 1,000, depending on where you're buying it from. Where do you see our future economically? The economy of Uganda, Pastor Franklin, is tricky. It is definitely tricky, but now we have gold refineries coming in and getting to invest more in gold. They're now going to do gold coins. We're going to have jewelry made out of gold so that the country's economy can benefit more in the gold than it has been doing. Actually, the president was telling them to stop just exporting this gold when it is not refined. Let the country benefit out of it, other than them exporting it when it's raw, so that the other countries benefit out of it. How are Ugandans conducting businesses nowadays? Have you made that time to go into their shops and find out? I mean, people are no longer flying out, people are not doing it. And it is really tricky. I was just crossing to the other supermarket. Let me just focus in the society we are living in right now. The supermarket across, there's hardly anything. Stock is running out because they are not there is hardly any stock, Pastor Franklin. I think you have to, if you've taken initiative to look around in most of the supermarkets, stock is running out. People do not have stock anymore. Yesterday I was talking to a gentleman called Bulungo Fred, and he's a guy, he's a proprietor of JR Auto Parts and accessories down at above the Equatorio Mall, near Equatorio, you know, and I was asking him, how does he manage? He no longer flies to Japan, he no longer flies to China. I said, nowadays Ugandans have resorted into ordering online, and and I said, Mr. Bulungo, tell me, how are you? Because I was asking for these guys, if in order to have spare parts in Uganda, you need to go there physically and do that. But I think that he has people like from Japan and other people who are now doing that for him. Actually, these online platforms, these like we have Jumia. I was talking to Abaho, the PR for Jumia previously, and she was telling me that actually the business has been booming recently because people have resorted to using online platforms for shopping. It is like the only secure place right now. Actually, COVID has introduced people to go online. Yes, and it is a good thing still. It is really a good thing.
yes, we are having this these online platforms also. I was actually shocked by Mr. Fred Bulongo, who was telling me that how they're ordering things and how they're working out things, because how do you get access to things? And the companies outside also have found that Uganda has adapted to that issue. Now they are giving them exactly what they're ordering for. Well, good morning, Uganda. Wherever you, Mr. Fred Bulongo, wherever you are, thank you for yesterday for informing me how you run your business and how you run the way you do and order your spare parts and to sell to Ugandans. I'm really proud of you and thank you so much. Well, two things I want to give to you before we come back. You must learn how to use your computer. Yigenge ko samu ebima bino bikalimagezi osobolo kubanga okola ekyoita ebyasala oba esinsimbi mu mulembe gwaffe. Good morning. I'll come back right after this. Watching STV, select for fun. The Electoral Commission has appointed the 21st of September to the 1st of October 2020 as the period of conducting nomination of candidates for Local Government Council's election 2021. The nomination shall take place at the following venues during weekdays beginning at 9 a.m. to 5 p.m. on each of the appointed dates. The categories for nominations include district or city chairpersons and councillors. This will take place on the 21st of September to the 1st of October at district headquarters. Municipality or city division chairperson and councillors. These will be conducted on the 21st of September to the 1st of October at district headquarters. Sub-county, town/municipal division chairpersons and councillors. Nominations will be conducted on the 21st of September to the 1st of October at county headquarters. All persons aspiring to contest in the local government council's elections are urged to familiarize themselves with the requirements for nominations of each elective position as outlined in the guidelines issued by the Electoral Commission. Aspiring candidates can collect copies of the nomination forms and guidelines from the District Electoral Commission offices in each district across the country, or obtain soft copies of forms and guidelines from the Electoral Commission website www.ec.or.ug. Hey guys, you're watching STV, select for fun. Good morning, good morning. Time yokusibula ndoza egenze obulago amaaso okutuyana byonna bitadde. Kati tugenda kuyiriba kola sente okunoonya ekikumi okukinoonya left and right. Naye nkugamba mukwano gwange tutandise weekend. Tandika owandiike ebintu bye weetaaga okubanga okola. Biteeke ku lupapula. Newankubadde tobituukiriza, tobivaako. Kye bayita setting goals. Okumanya ebintu by'ogenda okukola. Chris, budget vision board. Vision board. Yes. board. Vision board. Anyways, thank you so very much for being part of this amazing show. That's what we did have for you today. We don't know what may change prior to the end of the day, but we do expect lots of things to happen, being the fact that tulimu political season, anything can happen. Meanwhile, my name is Simon Chris Makanga, and we have worked with an amazing team. We had Mansul on camera and Husna Afet and Adams Mayambalas, our senior producers, as well as Jeff in the control room. May the good Lord of Abraham, Isaac, and Jacob be with you until we meet tomorrow for yet another edition of the Fashion. But for now, I am not around. Well, I want here to say I've been here with an amazing, beautiful woman called Genesis. But no strings. Good morning, everybody. I will see you tomorrow, the same time, same hour. Kadonanga mpada amanyi ngerengo yesu kyankubira enduru anja kubera ngandi kumacha nkoma onate. Nzijo kuba the deepest oba owanvu
obuziba obw'enfenfuna byaffe nga twogera n'omukyala beta Genesis n'ekigambo ky'amagezi ekyato kisubwa mwebale nnyo abatwagala nnyo. God bless you, God keep you. Weekend nungi Katonda abakulembere, struggles zammwe ziveemu ebirungi n'ebibala ebirungi. For now nange siriiwo, ngenze kunoonya ekikumi, ngenze kulunda, ngenze kuba nga nkola ebinaatwasa abamaka gange. Bye bye.